Audi gleich. Ja, aber Stockholm sind die. Nein, no, but this. Ja, no, so. Ja. Madam, leave the luggage in front here. I'm not sure it's gonna fit. Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie mit einem österreichischen Servus und dem Laden von Austrian Airlines auf unserem Abendflug nach Budapest. Wir begrüßen auch alle Gäste, die mit unseren Star-Alliance-Partnern gebucht haben. Mein Name ist Eva Buffalino. Zusammen mit meiner Kollegin betreue ich Sie auf diesem Flug. Unsere Flugzeit nach Budapest wird etwa 35 Minuten betragen. Wenn Sie Fragen haben oder Wünsche, bitte wenden Sie sich an uns. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Good evening, dear ladies and gentlemen. We welcome you with an Austrian Servus on behalf of... In the rear cabin. They are marked as exit. Illuminated strips on the floor lead to these exits. Jeder Sitz ist mit einem Sicherheitsgurt ausgestattet. Dieser wird geschlossen, indem Sie die beiden Enden ineinander stecken. Durch Aufklappen des oberen Teils können Sie den Gurt wieder öffnen. Da unerwartet Turbulenzen auftreten können,
sind Sie verpflichtet, sich anzuschnallen, sobald Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben. Dies gilt auch dann, wenn die Anschnallzeichen ausgeschaltet sind. Your seat is equipped with a seat belt. To close the belt, fit the two ends together. To open it, lift the upper part of the buckle. As turbulence can occur at any time, you are required to have your seatbelt fastened whenever seated. This also applies when the seatbelt signs are switched off. Alle Sicherheitsanweisungen finden Sie auch auf der Karte in der Sitztasche vor Ihnen. For further information, please read the safety instructions card in your seat pocket. Bitte verstauen Sie Ihr Handgepäck im Gepäcksfach über Ihnen oder unter dem Vordersitz. Wenn Sie in der ersten Sitzreihe oder bei einem Notausgang sitzen, verstauen Sie Ihr Gepäck nur in den Gepäckfächern. Falls Sie Handgepäck aus den Fächern über Ihnen herausnehmen möchten, achten Sie bitte darauf, dass es nicht herausfällt. Ihr Handgepäck muss im Notfall an Bord bleiben. Bitte beachten Sie das allgemeine Rauchverbot an Bord. Dies gilt auch für elektronische Zigaretten. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon und elektronische Geräte mit Sendefunktion jetzt aus oder in den Flugmodus. Die Sendefunktion muss während des gesamten Fluges deaktiviert bleiben. Laptops und schwere Gegenstände müssen für Start und Landung sicher verstaut werden. Informieren Sie die Kabinenbesatzung umgehend, sollte Ihr elektronisches Gerät heiß werden oder zu rauchen beginnen. Stow your carry-on baggage in an overhead bin or under the seat in front of you. If you are seated in a first row or in an emergency exit row, stow your carry-on baggage in the overhead bins only. Please be careful when opening the overhead bins, as items might fall out. In case of an emergency, you must leave all your carry-on baggage on board. Smoking is not permitted at any time. This also includes electronic cigarettes. All electronic devices with a transmitting function must be switched off or turned to flight mode. The transmitting function must remain deactivated during the entire flight. During takeoff and landing, laptops and other heavy items must be safely stowed. Inform the crew immediately should your electronic device become damaged or produce heat or smoke. Sie sind nun startbereit. Bitte schließen Sie am Sitzkreuz und setzen die Fußnägel senkrecht, stauen Sie den Tisch vor Ihnen und öffnen Sie die Sonne. We are now ready for takeoff. Please fasten your seatbelt and pull it tight. Make sure that the back of your seat is in its full upright position. The table is stowed and your window shade is open. Sehr geehrte Damen und Herren, Kapitän, herzlich willkommen an Bord. Wir starten in Kürze. Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is your captain. We're about to take off. Wish you comfort.
Meine Damen und Herren, aus Sicherheitsgründen sind Sie dazu verpflichtet, sich anzuschnallen, wann immer Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben. Das gilt auch dann, wenn das Zeichen für Sitzgurteschließen ausgeschaltet ist. Und geben Sie bitte Acht beim Öffnen der Gepäckfächer, da Gegenstände herausfallen können. Dear ladies and gentlemen, for safety reasons, you are required to have your seatbelt fastened whenever you are seated. This also applies if the fasten seatbelt sign is switched on. And please be careful when opening the overhead compartments as items might fall out. Budapest, bitte bleiben Sie noch so lange sitzen, bis das Flugzeug die endgültige Parkposition erreicht hat und das Zeichen für Sitzgurteschließen erloschen ist. Bitte geben Sie Acht beim Öffnen der Gepäckfächer, da Gegenstände herausfallen können. Im Namen der gesamten Besatzung verabschieden wir uns von Ihnen. Es hat uns sehr gefreut, Sie heute auf diesem kurzen Flug zu begleiten. Wir wünschen Ihnen einen schönen verbleibenden Abend. Vielen Dank, dass Sie heute Austrian für Ihre Reise gewählt haben. Servus, auf Wiedersehen. Welcome to Budapest. Please remain seated until the aircraft has reached the final parking position and the fasten seatbelt sign has been switched on. Please be careful when opening the overhead compartments as items might fall out. On behalf of the entire crew, we say goodbye to you now. It was a pleasure for us to accompany you on this short flight today. We wish you a nice remaining evening. Thank you very much for choosing Austria today. Servus, take care and goodbye.